बाळा तुझा हे कुठे गेला चार्जर इथे असेल आज ठेवलायस कधी इथे असेल वर फुल क्लास दिसते पूर्ती क्लास दिसते Okay, namaste. We'll start this program now, and it is a program called New Year 2023. New Year. कोण आलं बघ? त्याला हात लागू देऊ नको. इथे बस. इथेच बस आता. So I am Neil Kulkarni, and this is Adi Yoga School. It's a Pune branch in India. So today we are going to have this program. Some of it will be fun and some of it will be serious. So I will now request Gananjay, who is a Vedic Pandit, to sing a prayer. He will be getting certificate later today. He is my first student in 40 years who knows Sanskrit language. So that is an interesting thing that he knows Sanskrit language. We were going to create a certificate for him in Sanskrit. But then I thought Dr. Today will check it too much later. So I did not print it. I did it in English language. So later we will give a Sanskrit certificate because Dr. Sita has to check it. It's correct. So I will now request you to sing one prayer. So you sit here in the middle. Yeah. Yeah. And what is your mortal? ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवेत्र्यवधू ओम शंकरशांकरीं प्रादादाक्षीपुत्राय धीमते वाङ्मयेभ्यः समारत्य देवीं वाचमिति स्थितिः येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः त्रिनयनमभिमुखनिःसृतामिमां यः पठेत् प्रयतश्च सदा द्विजः
स भवति धनधान्य पशुपुत्र कीर्तिमानतुलं च सुखं समश्नुते दिवीति दिवीति अथ शिक्षामात्मोदात् कश्चकारो स्मराणां यथा गीतजो स्पृष्टोदात्तं चाणस्तु शङ्कर एकादशाम् अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा शास्त्रानुपूर्वं तद्विद्याद्यथोक्तं लोकवेदयोः प्रसिद्धमपि शब्दार्थमविज्ञातमबुद्धिभिः पुनर्व्यक्तीकरिष्यामि वाच उच्चारणे विधिं त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिरवावर्णाश्यम्भुमते मताः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयंभुवा स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पञ्चविंशतिः यादयश्च स्मृता षष्टौ चत्वारश्च यमा स्मृताः अनुस्वारो विसर्गश्च कः पौचापि पराश्रितौ दुःस्पृष्टश्चेति विज्ञेयो लुकारः प्लुत एव च आत्मा बुद्ध्या समेतार्थान् मनोऽयं ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सप्रेरयति मारुतम् मारुतस्तूरसि जरन्मन्द्रञ्जनयति स्वरम् शिरोगदन्दच्च सदा प्रयोज्यं मयूरहंसान्यप्रदस्तराणां तिल्लेन नादेन शिरस्थितेन ॐ Okay, thank you very much. So now I will sing one opening prayer, and this is because this is a Adi Yoga school. This prayer is related to yoga. So, and also I will sing one small prayer from the Upanishad, that is for the welfare of the people, because this is Happy New Year Day. So in order to wish people welfare, I'll sing a very small prayer. So all of you can listen to it with closed eyes. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Patanjalaye Namaha. Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarottam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Avahu Purushakaram Shankha Chakrasidarinam Sahasrashirasam Shvetam Pranamami Patanjalim Pranamami Patanjalim Pranamami Patanjalim. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Bhadram Karnebhih Shranayama Devaha Bhadram Pashyemakshabhiryayatraha Sirairangaistushtuvaംസസ്തനൂഭിः व्यशेम देवहितैयदायुः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ तन्मा अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
Okay, the next item of this program is Dr. Thite's speech, and the speech is related to comparison between the Christianity and Hinduism. So, sir, तुम्ही तिथून बोललात तरी चालेल किंवा मध्ये या. इथून मध्ये या. थोडं जोरात बोल. Friends, first of all, I extend my best wishes to all the listeners, online and offline, on this occasion of New Year's Day. It may be morning in some countries. It may be afternoon in some other countries. It may be evening here in India, but it may be midnight also in some other countries. But in any way, 1st January of 2023 is a New Year's Day, and on this occasion, I wish you best luck and all the prosperity. Now, as far as the Hinduism and Christianity, these two religions are considered, we will first note down that Christianity is a religion which was produced in Central Asia. And there were also some other religions which were produced in that area, that is Central Asia, namely Judaism and Christianity and Islam. In contrast to these three religions, in Hinduism, we have polytheism. That is, in Hinduism, there are numerous gods, many gods. Actually, it is very difficult to count. And perhaps every century, a new god also may come into existence. And in future also, there will be some more gods we cannot predict. But these three religions which were produced in Central Asia, they believe that God is only one. One more aspect in which there is a big difference between these Central Asian religions and Hinduism, which is mainly an Indian religion, is that the God is considered to be formless. It is Nirguna, Nirakara, and so on. On the other hand, in India, gods are supposed to be having different forms. Sometimes they have a form like a fish, or a boar, or a man and lion, or a human being, and so on. It can have a female form also. So, polytheism is a peculiarity of Hinduism. Moreover, one more important thing which we have to take into consideration is that, in contrast to these Central Asian religions, including Christianity, there is no founder or a great prophet or a single book which is considered to be authoritative in Hinduism. Moreover, even the name Hinduism is not produced by Hindus, but it is a name given by others to this religion, which
nowadays we call Hinduism. Hinduism is a word which is rather geographical rather than based on the way of thinking. That is, the word Hindu is derived from the river Sindhu, and those people who were around Sindhu and beyond Sindhu, they were called Hindus. Now, a question will arise whether a God which has no form can have some feelings, whether he has any mind. He has no body, but he has no mind also. That is the question. But even in all the religions, whether they consider God as having a form or formless, God is supposed to be sometimes extremely angry if a man creates some wrong deed. He also sometimes favors person who is a devotee. Now, all these religions consider God as omnipotent, omnipresent, and omniscient. That is, he is all powerful, he is all knowing, and he is present everywhere. This idea is common to Hinduism also. And Hindus also consider that whosoever God, there may be, who is worshipped by Hindus, he is omnipotent, omniscient, and omnipresent. Now, the main doctrine of Christianity is based on love for all the people, and what is supposed to be very kind, and prayers are made in order to please the God and get the favor of God. Now, this idea is also common to Hinduism also. Hindus also praise gods in numerous ways, but they do not make prayers in the form of some words only. But in addition to that, Hindus perform a lot of ritual. So ritual is a very significant characteristic of Hinduism. There are numerous rituals. It is impossible to count them. The rituals may take form in the form of yajna, or it may be some kind of worship. It may be meditation on God, and so on. So there is no end to the ritual, and even the literature written on these concepts like yajna or puja and other ways of worship of God. This is also a vast literature, and there is a lot of literature written either in Sanskrit or ancient Sanskrit, medieval Sanskrit, medieval Indian languages, and even modern Indian languages. There is a lot of literature which is written. One more peculiarity of Hinduism is that there is a very rich mythology, and it consists of different existences of God, which is called avatar, which means in English incarnation of God, and it is supposed to that the God like Vishnu, he has already taken nine incarnations, and the 10th incarnation will be perhaps in future. We do not know when, but in Bhagavad Gita it is said that whenever
there is some decline of religion, God takes birth. So there is a famous verse, Yada yada hi dharmasya glanirбhavati bharata abhyutthanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. So God takes birth. He sometimes is a small child, sometimes he grows up, he becomes old, and in that incarnation form, he dies also. So there are all these stories, and how he kills evil beings, they are also described. The concept of evil being is also present in the Semitic religions like Judaism or Christianity or Islam, and ultimately there is a victory of God or good principles on the evil principles. So there are some common points and there are some different points in every religions, but the basic idea that good moral behavior, that is common to all the religions, and in this respect Christianity and Hinduism both insist on good moral behavior. So this New Year Day, according to Christian era, it has started today because the sun has gone from the south to the north. It has started going northwards, and this is called technically Uttarayana, that is going to the north. And slowly, now winter will be over, and there will be spring and then summer and so on. In India and in Hinduism, the New Year Day is sometimes in the month of March or April. And because at that time, this spring season starts, and spring is a kind of rebirth of the entire nature. Because in winter, the trees lose their leaves, and because of that cold weather, everything is dead as it were. But in spring, everything is rejuvenated and there is a recreation as it were. And therefore, this New Year Day is performed sometimes in the month of March or April. In Indian tradition, this month is called Chaitra, and the first day of Chaitra is considered as the New Year's beginning. So, although there are some differences of opinion, the basic thoughts, that is compassion and friendly behavior with all people, these are common in all the religions, and let us forget the differences and follow the similarities and the basic principles of religion. And in this way, if we follow the moral and basic principles of all the religions, there will be peace in the world and humanity will be able to live happily. So with these words, I conclude my speech, and I repeat again the best wishes for the new year, and thanks for all the people who have listened to this speech. So thank you very much. So thanks to Dr. Gite. Now I will announce that we have two new guests who have come first time to the school, and one of them is Dr. Kishore Sinha. He is from Bihar, and he was I may be wrong in telling his designation, but he used to be director of All India Radio in Bihar. And another person is Marathi. He is from Pune, and he was director of All India Radio in Pune. So I will request them to say a few words. Dr. Kishore Sinha, I came to know him because he interviewed me on his channel for yoga information. He had many followers compared to what I have. But I think that my students are
looking at the Facebook Live, which we can't see here. They are behind the other screen. So I will now request Dr. Kishore Sinha to say few words related to New Year and anything else he will like to say. Can I speak in Hindi? Yes, Yes. you can speak. Sorry. You can please say the sentence. आप सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा डॉक्टर नील कुलकर्णी साहब ने बताया, मैं पटना से हूँ, आकाशवाणी में रहा और आकाशवाणी में रहते हुए बहुत सारे जीवन के पक्षों को जानने, समझने, सुनने का मौका मिला। तो सबसे पहले ये नए साल का पहला दिन है, तो नव वर्ष की आप सब लोगों को, जितने व्यूअर्स हैं, और जोर से बोलना। सबको शुभकामनाएं। अब ठीक है? नहीं, वो भी, उनको भी तकलीफ नहीं है। तो सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि नया साल लोगों को कष्ट से मुक्ति, जो पिछले कई सालों में कई तरह के कष्ट रहे, तो उससे ये मुक्ति का साल होगा और आनंद में स्वस्थ रहते हुए समय बिताएंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। डॉक्टर नील कुलकर्णी से मेरा परिचय इसी माध्यम से हुआ जिस माध्यम से आप हमें देख और सुन रहे हैं। और योगा हमारे यहाँ तो बहुत ही प्राचीन शास्त्र है, और बीच के समय में प्रचार के अभाव में या जागरूकता के अभाव में कहें, जागृति इसके बारे में कम रही लोगों के बीच में। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे डॉक्टर कुलकर्णी जैसे योगाचार्य इस पर काम कर रहे हैं इतनी गंभीरता से, और पूरे अलग अलग जगहों में जाके, अलग अलग शहरों में, नगरों में, देशों में भ्रमण करके और योग को इतना पॉपुलर कर रहे हैं, इतना लोगों के बीच ला रहे हैं, लोकप्रिय बना रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी साधना की बात है। हर किसी से संभव नहीं है, लेकिन ये साधना अभी जारी है और कामना करते हैं, शुभकामना देते हैं कि ये आगे भी यात्रा चलती रहे, योग शिक्षण की और योग के बारे में प्रचार प्रसार की। बहुत बहुत मैं आभारी हूँ यहाँ इस योग स्कूल से। आज पहली बार परिचय हुआ मेरा और यहाँ जुड़ करके बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। ये वातावरण देख करके, ये एम्बियंस जो यहाँ आप लोगों की उपस्थिति से बना है, तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ डॉक्टर कुलकर्णी का, और उम्मीद करता हूँ किसी तरह से इसका प्रचार प्रसार आगे जारी रखेंगे, और मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं अवश्य करने की कोशिश करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। I did not tell you that Dr. Kishore Sinha, he is a great poet and he's also written many, I think he has written 35 novels or something. No. So, 35. It is 17 altogether. 17 novels Books. he has written in Hindi language, and he also writes poetry. And I know some of his friends who themselves are writers and poets, but I know that his expanse is very big and very large. So it is interesting to have a friend who knows Hindi from Hindi point of view and not from Bombay point of view. So now I will request Dr. Devdar to speak some words. Thank you, Dr. Neil Kulkarni. First of all, I would like to express my greetings to all of you. And it's my pleasure to attend this class, this school. And I am listening to Dr. Thite. He said about the religions. Definitely, every religion talks about humanity and peace. And we can say about Satya, truth. So Bible said truth is unalterable, unalterable. Satyam namavyayam satyamavikari tathaiva. Sacha darbar sahabda. And in
Islam, Fatihul Malikul Haq. And one thing, ki one God and Father of all, this Bible said. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Quran Pak said. And Guru Granth Sahib said, एक पिता एक के हम बारिक कौन भलो को मंदो. And in our Hinduism, or we can say it in Sanskrit language, so it is we can say ki what you say, Dr. Tirthe? Ekam sat vipra bahuda Bahuda vadatti. Yeah. So every religion talks about peace and one God. Even then, there is so many differences between our thoughts and process. लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि जब भी हम धर्म की बात करते हैं तो शायद धर्म शांति के लिए है, लेकिन जितना अशांत धर्म ने किया है उतना शायद युद्धों ने भी नहीं किया, बल्कि धर्म के कारण युद्ध हुए। तो आपको सुनने के बाद आपने जिस तरह से अपनी व्याख्या की, तो ये विचार फिर भी क्यों नहीं सब में समाता कि यदि ईश्वर एक है और उसका मार्ग भी एक है, तो फिर हमारे बीच में इतने मतभेद क्यों हैं? ये क्यों नहीं हो सका कि हम एक विचार को लेकर चलते, जबकि सारे धर्म ग्रंथ एक ही विचार को प्रतिपादित करते हैं? फिर बीच में वो क्या बात है कि हम उस एक विचार केंद्र पर नहीं आ पाते? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मानवीय स्वार्थ बुद्धि से सब होता है, क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि मेरी बात सब लोग सुने, तो यहाँ से मतभेद शुरू होते हैं जी। और युद्ध, अब भी युद्ध चल रहा है। युद्ध के बारे में सब लोग कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, मगर होता है, ये तो सच है। इसका एक ही कारण स्वार्थ बुद्धि पर कोई भी नियंत्रण किसी ने भी अभी तक करने में यश प्राप्ति नहीं की है। इसका अर्थ तो ये हुआ यानी कि हम लोग जब इन धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो इससे ऊपर की स्थिति, मुझे ऐसा लगता है कि धर्म से ऊपर है स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म। जब हम धर्म की सीमाओं को क्रॉस करके उस अध्यात्म में चले जाते हैं, तब शायद हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां से इन पुस्तकीय ज्ञान से हम ऊपर हो जाते हैं। डॉक्टर नील कुलकर्णी और डॉक्टर थिटे को सुनने के बाद, और जिस तरह का ये स्कूल है और जो प्रयत्न चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर नील कुलकर्णी, आपने इस योग के माध्यम से हम दुनिया में पहुंचे हैं, और अब तो 21 तारीख विश्व योग दिवस के रूप में भी हम मनाने लगे हैं। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस भारतीय संस्कृति का, जो कि एक वैश्विक विचार के साथ आगे चलती है, तो उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, तो हमें लगता है कि इस तरह के प्रयत्न निस्संदेह जो मनुष्य समाज के हित में है उसमें सफल होंगे। और मेरा ये सौभाग्य रहा कि आज आपसे भेंट हो सकी। मेरी बहुत शुभकामनाएं, और अवसर रहा तो आपसे एक लंबी चर्चा करने का मन जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद। Now, what is going to happen is every person has to come forward and speak minimum 1 minute and maximum 3 minutes about New Year Day. They can tell what happened last year, next year. There is no exception. Everybody has to speak. So we will start with Priya.
इथे यायचं. सगळे लहान आहेत ना. हा लाडू कर सुरुवात. आता थोडं मागे वाचून पूर्ण मागे ह्याच्या पुढे जायचं. काय करणार? न्यू इयर बद्दल बोलायचं बस. हो ना, नाही काय काय झालं या दोन शब्द बोला. नाही. काय काय झालं मागच्या वर्षात आणि पुढच्या वर्षात काय करणार? 1 मिनिट बोलायचं. तिकडे बघ ते दिसतंय त्यात दिसतंय. योगाचं अध्ययन करणार. सॉरी रे सांग. इकडे बघ एवढंच म्हण मी इकडे योगाचं बघ. अध्ययन करणार. इकडे बघ ना. योगाचं अध्ययन ते करणार. बघते तिकडे. एवढंच म्हण, बस. हा बोल लवकर. चला. नाही, तसं नाही. 1 मिनिट बोलायचं. अयो. कन्नड. ओके नंदिनी चला बेटा. मराठीत पण चालेल. कुठे मागच्या आठवड्यात मागच्या वर्षी काय केलं, पुढच्या वर्षी काय करायचं ठरवलंय? इकडे ये लवकर. लवकर आणि दुसरे तयार राहा. हा. जो बोलू शकणार नाही त्याचं लग्न करून टाकणार. लवकर ये. हे लवकर ये ना, नाही काय येत. ये लवकर. त्याला यायचंय त्यांनी पुढे जाणार. आज काय प्रत्येकाला यावंच लागणार. सोडणार नाही. लवकर ये. असं म्हणायचं मला योग आवडतो. ते लवकर ये बाळा. सोडणार नाहीये तुला. बोलावं लागणारच. माझं नाव असं सांग. माझं नाव काय नाव आहे ते सांग. कुठे राहते आणि काय केलं मागच्या वर्षी आणि पुढे काय करायची इच्छा असं सांग. सांग ना तिकडे बघायचं. हा सांग माझं नाव काय असं सांग. लवकर सांग. हे तिच्याकडे नको बघू. तू सांग तुला जे सांगायचं ते सांग. सांग ना त्याच्याकडे बघून. मला योगा आवडतो. हा मोठ्यानं सांग. मला योगा आवडतो. नाव सांग ना. नाव नाही सांग ना. असू दे. कविता सांग. कविता 3 मिनिटं बोला कविता. नीट बोल. मराठीत बोल. नाव सांग आणि मग मागच्या वर्षी काय केलं हे काय बोलतो असं. हा मागच्या वर्षी काय केलं ना पुढच्या वर्षी काय करणार ते सांग. नीट सांग. हे बोललं का कोणी? लवकर. माझं नाव सविता. मोठ्यांना बोल. त्यांच्याकडे नको बघू. त्यांच्याकडे बघितलं की बंद होणार. समोर बघायचं सांगायचं. सांग ना. नाव सांगता नाहीये. नाही सांग लवकर. ती खूप हुशार आहे. मोठ्यांना सांग, पटकन सांग. तिला सगळं येतं. ती खूप हुशार आहे. सांग. जोरात सांग बाळा. तू इतरांचा विचार करू नको. प्रियाकडे बघू नकोस. मी खेळाडू आहे. हा तू तुझं सांग. तुला पुढे जायचंय ना का नाही जायचं? हा मोठ्यानं सांग. मला योगा खूप आवडते. मला योगात पुढे जायचंय. शाळेत पुढे जायचं. हा कितवी ते सगळं सांग. कुठे मी जायचं? इयत्ता 7वी. मी राहते दत्तवाडी तांबडकर वस्तात. मोठ्यानं बोल ना. इंग्लिश मध्ये सांगितलं तरी चालेल. हे बोलायचं नाही आता. नमस्ते, माझे नाव आहे भाग्यश्री. ही इयत्ता 3री. आज 1 तारीख आहे. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. पुढे बघ. मागच्या वर्षी काय काय केलं सांग. नवीन काय झालं बघ. लवकर सांग. आपण न्यू इयर्सला केक कापतो. सांग ना पुढच्या वर्षी काय करणार नवीन. पुढच्या वर्षी नवीन काय करणार? बस सर. काहीच नाही करणार नवीन. योगासनं शिकणार असं सांग. मला योगा खूप आवडते. चला. पवित्र नीट बोला बाळा. नमस्ते, माझं नाव आहे पवित्रा गणेश चलवादी. मी इयत्ता 7वी शिकते. 6वी. मी आंबेडकर वसाहत मध्ये राहते. मागच्या वर्षी काय केलं ते सांग ना. योगा केला. हा ते सांग.
पुढे काय करणार नवीन? तबला शिकणार आहे ना? मग सांग ना त्याला. तबला शिकणार आहे. माझ्याकडे नाही, त्यात बोल. ते सगळे फ्रेंड आहे त्याच्या मागे. इकडे इकडे दुसरीकडे. त्यांना दिसतंय. सांग लवकर. यांची क्लास बोलायची सुद्धा घ्यायला पाहिजे. नाही नाही, सगळं झालेलं आहे. भाषणाची वक्तृत्वामध्ये फर्स्ट आहे. आता ते 3 महिने माझ्याबरोबर होते ना, त्यामुळे बरोबर त्यांची नवीन ते सगळं चला. नीट बोल. असं दे. गुड गुड गुड. माझं नाव आहे सागर. त्यांना बोल त्याच्यामध्ये. माझं नाव आहे सागर गौरीश चलवादी. मी आता 7वी शिकतो. त्याच्यात बोल. मी त्याच्यात बोल. आमचे सर आम्हाला खूप आम्हाला मदत करतात योगा शिकवायला. मागच्या वर्षी आम्हाला सरांनी योगा शिकवलं. तुझ्या वर्षी काय करायचं ठरवलंस? हे ठरवलंय का? काही नाही ठरवलं. मग आता ठरव. ओके, प्रत्येकाला जावं लागणार आहे. अडल्ट पण एव्हरीबडी. माझे नाव आदित्य. सांग. हा, मी इयत्ता 6वीत शिकतो. तुमच्याकडे नको बघू. तुला काय काय आवडते सगळं सांग त्याच्यात. आठवून तुला लगेच येईल. मला सरांनी चित्राचा क्लास लावला. त्याच्यात मी चांगले चित्र काढण्याचा प्रयत्न करेन. अजून सांग. कुठे राहतो वगैरे सांग. बस. आता कोण सलोनी? तीन मिनिटं बोला. सर्वांना माझा प्रणाम. मी सलोनी शंकर शिंदे. मी आता सध्या FY BBA ला ऍडमिशन घेतलंय आणि त्यात माझा स्टडी चालू आहे. मी योगा करते आणि मला स्वतः माझं एज्युकेशन झाल्यावर मला पण सरांसारखी एक छोटीशी योगासाठी योगा रूम बनवायची आहे. त्यासाठी मी खूप प्रयत्न करेन. आणि सर माझ्या लाईफ मध्ये सर हे अशी एक व्यक्ती आहेत की त्यांच्यासारखा मी माणूस कुठेच, म्हणजे सर माझ्याबद्दलच नाही प्रत्येकाबद्दल विचार करतात की बाबा हा व्यक्ती असा आहे तर ह्याला कशाची गरज आहे, त्याच्यासाठी सर मदत करतील. हा रस्त्यावरचा भिकारी जरी असला ना तरी सर त्याच्याबद्दल विचार करतात. आणि ह्या जगात असे खूप म्हणजे आता सध्या बोटावर मोजण्या इतकेच लोक आहेत की ज्यांना अशा लोकांविषयी तळमळ वाटते किंवा काय करावं असं वाटतं. इतर लोक फक्त ते त्यांच्या घरापुरते श्रीमंत असतात, जे म्हणजे त्यांना अशी गरिबांशी बोलायची पण लाज वाटते. असे पण काही लोक आहेत. पण सर त्यातले अजिबात नाही. सरांना जास्त म्हणजे अपेक्षा हे गरीब लोकांकडनंच करतात की ते पुढे जावे. श्रीमंताची लोक काही शिकतातच. म्हणून मला सरांची ही गोष्ट खूप आवडते. मी तुम्हाला हॅपी न्यू इयर आता नाही बोलणार कारण की मी हिंदू आहे. मी तुम्हाला नूतन वर्षाची शुभेच्छा या गुढीपाडव्यालाच देईन. धन्यवाद. नाही तिला येतं ना. तिला येतं तिला मागे थोडा बहुत कन्नड मध्ये कन्नड ते गॉडेस बोल लवकर. तिकडे मागे मोठी गॉडेस आहे, तुला माहिती नाही. हे पण तुम्हाला माहिती नाहीये. पवित्राची आई नाव पण पवित्र आहे. तिची आम्हाला खूप माहिती आहे. गॉडेस बोल का प्लीज. हा थोडा बोला थोडा प्लीज. तू तिथून बोल चालेल. कन्नड मध्ये सांग.
आम्हाला कळणारच नाही तू काय बोलतोय. हा? मला बोल येतं ना मागे माझ्या मी सेंट ऑफला केवढा बोलली 5 मिनिटं बोलत सेंट ऑफला बोलते ती. मी जायचं असलं की बोलते. She speaks when I go. Out of India. थोडा बोल ना प्लीज. Okay, she is a this lady, she is a very special person. She was married when she was 13. So she is now only 26. She has 3 children. These 3 children are hers. And she did not know Marathi language, Hindi language, and she lives in a very small room, like 1/4 of this room. 6 people live in one room. So I got her a job in one hospital. And now she knows Marathi, Hindi, and she is very popular there. So she's going very fast. I think she's going to buy 2-wheeler soon. So she is very hardworking and she brought up these 3 kids, this and that. That's why she got it. 13 वर्षात लग्न झालं ना, 13व्या वर्षी. Yeah. She is very particular. She has kept that one room very nicely, and she is very special person. Anyway, so now. बोला ना तुम्ही बोलला तर मोठा जॉब देणार. She's looking for work. She already got one. बोला ना सही. मोठ्या तर बोला. बरं. प्रगती. चला बेटा हे ऐक. 5 मिनिट. She is currently my special child. नीट सांग पूर्ण. इकडे बघा. माझं नाव प्रगती कोथळकर. मी इयत्ता 9वीत शिकते. मी इथं सरांकडे योगा शिकायला येते आणि योगा बरोबर सर मला भाषण पण शिकवतात. आणि माझा त्या भाषणामध्ये स्कूलमध्ये फर्स्ट क्रमांक आला. आणि आज हॅपी न्यू इयर आहे, म्हणजे 1 जानेवारी. तर आम्ही इथं सगळेजण 1 जानेवारी सेलिब्रेट करतो आहे. 1 जानेवारी सेलिब्रेट करतो आहे. पण इंग्रजी कालदर्शिकेनुसार आपण 1 जानेवारी सेलिब्रेट करतो. पण प्रत्येक जाती आणि यांचे लोक आहे ना, त्यांचे वेगवेगळे सण असतात. म्हणजे ज्याप्रमाणे मराठी नववर्षाची सुरुवात गुढीपाडव्याने होते. ख्रिश्चन मध्ये 25 डिसेंबर यांनी होते. तसेच इंग्रजी कालदर्शिकेत 1 जानेवारीने होते. आणि 31 डिसेंबरला सगळेजण जमून आनंद सेलिब्रेट करतात. आणि बस. 2 मिनिटं झाले. आता तू काय केलं मागच्या वर्षी? नवीन काय केलं? मागच्या वर्षी मी 9वी मध्ये अभ्यास केलाय. आणि आता मी 10वीची प्रॅक्टिस करणार आहे. शाळा बदलली ना. शाळा माझी स्कूल क्रीडा निकेतन होती, तर मी आता 9वी मध्ये गेलेली आहे. आणि तुम्हा सर्वांना हॅपी न्यू इयर. मोबाईल आणून दे. बोला ना. तिथूनच सगळ्यांना आशीर्वाद. प्रत्येक जण वास्तवच बोलणार. माझं नाव सुनीता श्रीराम मोठी, आर्टिस्ट आहे. मी स्वतः MA आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे मी आज 16 वर्ष योगाला होते पुढच्या तिथे. पण माझ्याकडे सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे माझे 3 ते 4 घंटे पूर्ण दाबले गेलेले आहेत. म्हणजे एखादी जर व्यक्ती असते तर ती आज अपंग होऊन पडली असती. पण मी योगामुळे 60 महिन्यामध्ये म्हणजे मी सगळे प्रकार करतेच असं नाही. म्हणजे माझ्याच्याने करता येत नाही मला. कोणाचे पाय मध्ये दुखतात, पण ते दुय्यम आहे. माझा स्वतः केटरिंगचा व्यवसाय आहे. माझं शिवण आहे. मी 10वी पर्यंत क्लास घेत होते इतके वर्ष. आता क्लास बंद केले. पण योगाचे फायदे आणि प्राणायामाचे फायदे हे आज मी 7 ते 8 तास गॅस पाशी उभी असून मला कधी सर्दी होत नाही, खोकला होत नाही, घशाला इन्फेक्शन होत नाही.
आणखीन एक नमूद करावीशी गोष्ट वाटते मी माझ्या मिस्टरांना प्रचंड प्रमाणामध्ये दमा होता. ते ते बोलणार नाही. आणि मी तुम्हाला सांगते म्हणजे 2दा ते ऑक्सिजन वरून आलेले आहेत. म्हणजे त्यांना खूपच त्रास होत आहे. परंतु निव्वळ सातत्याने योगा आणि प्राणायाम केल्यामुळे कोविडच्या काळात किंवा इतकी हवा बदलते, रोज वेगळे कित्येक पेशंट आहेत, दवाखाने भरलेले आहेत, पण यांना एकही पैशाची गोळी लागत नाही. हे अत्यंत स्तुत्य आणि त्यांची ते कलाकार आहेत. तुम्हाला सगळ्यांना माहित असेल कलाकार आहेत, त्याच्यात ते रमलेले असतात. माझ्या मी व्यवसायात आम्ही थोडं दोघंच असतो, दोघी मुले त्यांचे लग्न झालेले आहेत. पण म्हणजे योगाचं महत्व, माझे पाय दुखू देत, मला कितीही मोठी ऑर्डर असू दे, मला काहीही होऊ दे, सगळी पहाटे उठून तयारी करून मी निघून जाते. म्हणजे 1.25 ते 1.5 तास आमचं योगा असतो. पण त्याच्यात मला खूप काही करता येतं असं मी काही कारण माझा जो अवय झालेला आहे. परंतु आम्ही दोघं जण त्यामुळे आता आम्ही फिट दिसतोय. म्हणजे आज मी किती 15-20 लोकांचा स्वयंपाक एक हाती करू शकते, माझ्या मदतीला कोणी नाही. आणि हे काही माझं मी आत्मप्रौढी सांगत नाही, तर त्याच्या मागचं कारण आहे योगा आणि प्राणायाम. शनिवारी आमचा 1 ते 1.5 तास प्राणायाम असतो. म्हणजे इतका त्याचा उपयोग झालेला आहे. आता हे सुद्धा इतकं घरात काही का असेल, आपण ते पहिलं प्राणायाम केल्याशिवाय ते काहीही करत नाही. म्हणून असे 75 वर्ष पूर्ण असून इतके फिट आहे. म्हणजे माझ्या पुढे धावतील इतके ते फिट आहे. तर यांची आमची गाठ पडली. आता त्यांनी उगाचच मला गॉडेस केले, त्याचा काही संबंध नाहीये. पण मी तुम्हाला म्हणजे हे नमूद करू शकते की योगाचे फायदे इतके प्रचंड प्रमाणामध्ये होत आहेत. धन्यवाद. Now I will tell you why I call her goddess. See, I know her for a very long time. He has drawn all the pictures in the Adi Yoga book. He has also drawn these 2 paintings of my father, mother. That father's painting, this only yesterday he did for me, only in one day. These 2 paintings for New Year's Day. He has done lot of other things for me. But what I want to tell you is that I know them for years, and I go to their house for just to get a feeling in that house, which inspires me in my work. And he doesn't have any pension, so he, I think wherever I go to him, he's always either doing yoga or he's drawing. So he has got so many drawings he has done. That he had to throw last week, one bag of his painting. And he's also a commercial artist, so he's able to tell me what kind of things will work on my book. He has got tremendous experience in various fields because he has drawn for musicians, he has drawn for business people, he has drawn for yoga people. I think he has done drawings in at least for maybe 10 yoga books. He has done the drawings for various yoga teachers in India. So, and he doesn't ask for any money also, a particular amount. Whatever you give, he is satisfied. But I can tell you that he's totally dedicated, just like my Sanskrit teacher. I have never seen him last 53 years that he has not studied. So it is very special to visit them. But the reason I call them goddess, his goddess, is she has never fought with his husband, with her husband. She has never fought with her husband. That is the only example I know. There is no other example I know in my life. There is no chance. It is amazing because they went through a lot of ups and downs because he had no fixed income. So he has gone through lots of things. I know it for sure. And I have never seen them fighting in the whole life. So that is the reason I call her goddess. No, they must go away. Good evening, everybody. Wish you all a very happy new year. And actually, I am coming here after a very long time. Nils sir told me to continue yoga. So this year now resolution will be to do yoga in a proper manner. And I think every day we have to do that. And really benefits of yoga, as earlier people have definitely said that
there are lots of benefits you get. And one of the best benefits that I ever got out of this yoga is you can see the amount of flexibility. I would say the flexibility, if we do at least half an hour of yoga every day. So definitely, because I usually can give only that much of time, but definitely I will tell that flexibility will be tremendous if a person does regular yoga for every half an hour a day. And definitely there are lots of other benefits. And about Neil sir, you know that he is a wonderful teacher, and you will never see such kind of teacher anywhere. Means he is a very special teacher. You can immediately see that, means other teachers and what he is. But he has tremendous different projects going on, and it's really means really wonderful to see that different projects he has got tremendous amount of energy also to execute them. And every time he has different approaches also. So definitely I would like to thank you all people who have gathered together here, and all the Thite sir and all the dignitaries which are available here. So they have told a very power of yoga, as well as the about religion and everything, about Christianity and Hinduism and all that. And that definitely it is very important to know that from such a wonderful people. And thank you again. I wish you all a very happy New Year today. Thank you. I want to tell you about Hemant Kore. Even he doesn't know that. So what I want to tell you is that my stay in India is because of him. He doesn't know that. So today I will tell you exactly what happened. See, when I bought this flat, I bought this flat only because I always like to carry a lot of luggage when I travel. Now from this year I have reduced it. But I generally have 4 or 5 bags. When my mother died, I had 13 suitcases and 2 airbags, and they did not charge me anything. But anyway, this time I have reduced it now a lot. But in 2007, I bought this because all my bags used to be at my sister's house, and she had only 1 bedroom place, and my bags used to occupy the entire house, one in Bombay and one in Pune. So what happened is that I came here in 2007, I think, and whatever money I had cash, I bought this place. Now this place is around 4 times more. But that time I was here only for 2 weeks, and in that 2 weeks, this guy came to me, and he had a serious back problem. So he said that, is there something he can do? So I gave him 5 private lessons and charged him a lot. But after that, I completely forgot him, and he also forgot me perhaps. But then many years passed, and then I came here to stay on a regular basis, like 3 or 4 months. So when I came here, I was walking in the garden one day, and I advertised my classes, but nobody was coming to my class. Zero. There was no response at all. Then I talked to Dr. Thite, and Dr. Thite told me that you have to teach in such a way that you never spend your own money. That's how you have to teach. So I was thinking what exactly I should be doing. And I was walking that time in the Pune Deshpande garden, and I suddenly remembered him. So his number was in my mobile. I called him and I said that, you took my lessons he said, yes, my back problem is totally gone because of that. So I said, would you like to start my classes again? He said, yes, I would like to start my classes again. And he came, and I used to charge 100 rupees a month, just imagine. And he was the only student. Now, after 1 month, couple of girls came, and $100 rupees a month, that was very easy for them. So I taught for first 2 months, 100 rupees a month. Then whatever money I got from that I made the pamphlets, etc. And then I started charging 200 a month. And then next month I started 400 a month. Then one American girl came. You remember Vanessa Bodley? She said that she wants international certificate. Now international certificate, that to get I have the authority to give that certificate, but I have to register in one organization to give that certificate. So that costs $650 just to register. So I said that I'm not registering because
according to me, I should not register any place by giving money without anything they are giving me. So she said that I'm going to pay you, or pay for you. So she paid the $650. She also paid me $1,200 fee, and she did her teacher certification here. After my name was on that website, every year one or two foreigners are coming here. And that's how my classes here started. And of course, my income also went up, etc. And I met many people. Later, at that time, I had not written any book, but in 2014, they asked me to write my thoughts. Then I wrote the whole thing in Sutra form, and Dr. Sridhar did that. So Hemant Gore, he was responsible for my staying in Pune. We do not know that. But anyway, he came with me to Mysore once, and we had a very interesting relationship. Like we used to go to one place. That time I was not cooking at all, so every day we used to eat in hotel, in one Kolhapur type of hotel. So that is about the Hemant Gore. He is working in Tata Motors, right? Tata Motors. He's working in Tata Motors for a very long time, and he's a very stable job. And so this is finished now. We're to go to Leo. हो. ते बोलणार नाही पण थोडासा बोलणार का तुम्ही ओरडा ना. पण कसा होता बोल काही बोला काही मी श्रीराम बोके हे व्यावसायिक चित्रकार आहे. म्हणजे वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीज साठी त्यांच्या प्रॉडक्ट लिटरेचरचं काम करत होतो. 2.5 वर्ष हे काम केल्यानंतर मी पब्लिकेशन कडे वळलो. पण पब्लिकेशन मधली काही पुस्तकाची कव्हर, बुक इलस्ट्रेशन्स असं काम करायला लागलो. तर इव्हन बालभारती सारख्या गव्हर्नमेंटच्या स्कीम मध्ये सुद्धा मी काम केलेलं आहे. आणखीन एक हाऊस म्हणून मी दर रविवारी कुठे ना कुठेतरी पुण्याच्या एरियात म्हणा बाहेर म्हणा लँडस्केप साठी जातो. आणि ती केवळ हाऊस आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये पैसे मिळवण्यापेक्षा टू एन्जॉय लाईफ, दॅट इज माय. आणि एक 12-13 वर्षापूर्वी बायपास सर्जरी झालेली आहे. पण त्यानंतर मी योगा, रोजचा व्यायाम, आणखीन या सगळ्या गोष्टी करून मी मला हळूहळू फिट करत गेलो. मी त्या गोष्टीने घाबरलो नाही. तर मी उलट त्यातनं प्रेरणा घेतली की आपण याच्यातनं बाहेर पडलो. His name is Dilip Limaye, and I call him Captain because when I first met him, he looked like Lokmanya Tilak, and he used to talk strong language. So later I came to know that he's an artist also, and he is also a poet and writer. So both of you will get along well. He's a very interesting man, and his main contribution to my life is one funny person. That person is little funny, but he is extremely scholarly. His name is Dr. Kopardekar. He has probably written maybe 30-40 books. And Dr. Kopardekar is his neighbor in the same society. And he doesn't talk with every person. He is a very, very reserved, and he talks generally very, very strong language. And so when I wrote my book, that same time I met Captain Limaye. And he told me that, there is one guy in our building, but, he's not approachable. But I will tell him whether he can review your book. He will be very critical. So he said that first he may not accept this. So he gave my book to him, and Dr. Kopardekar called me for breakfast. So that was the first miracle. Then Dr. Kopardekar read each and every word of my book. I can tell you that he read each and every word of my book, and he told me that henceforth, whenever I write anything, all the work should go to him. And I'm telling you that he has given me hundreds of suggestions. He is not an ordinary person. He was an IAS officer during British times, and his brother is also a writer. Then Captain Limaye and we have some other common things like helping the children, then going to vegetable market. We like to go to vegetable market every day. We want to go there and see what's happening. So we have some interesting commonality. And his wife does yoga also. And I think he has done some
yoga training somewhere. So now I'll request him to talk. नमस्कार. तुमच्या सगळ्यांच्या परवानगीनं मी मराठीत बोलतो. Sir, this is the इंग्रजीत बोललं की मला किंवा ऐकलं इंग्रजीत उगीच काहीतरी जमिनीवर 6 इंच वर चालतोय असं वाटायला. तर मी आपला मराठीत बोलतो. माझं कौतुक केलं मी पण मी अजून शिकतोच आहे. त्यामुळे मी चित्रकार आहे, लेखक आहे, कवी आहे असं अजून काही वाटत नाही मला. आणि कदाचित ती एकच भावना अशी आहे की त्यामुळे मी सगळ्या माणसांशी सारखा अगदी प्रेमाने जोडला जातो सगळ्यांच्या बरोबर. तर भारत जोडो अभियान माझं मी लहान असल्यापासूनच चालू आहे, असं नाही. आज मला इथं आल्यानंतर काहीही बोलायचं नव्हतं. मी आज कुठल्याही भाषणाला माझं हे चित्र मी करत होतो. मी नीलला विचारलं की मी हा जो तुमचा एक माहोल आहे काय असतं, माणसं जरी बोलत नसली ना तरी त्यांच्या मनातून काहीतरी अशी छान स्पंदनं बाहेर पडत असतात. ती ऐकत असतात आणि ऐकताना त्याला ती सगळं वातावरण म्हणजे हे 3 फुगे 4 फुगे आहेत. असे जर का 100 फुगे एकमेकांना जोडले तर ते उडून जातात. आपण पाहिलंय सिनेमात. तसं आपलं होत आहे ह्या खोलीत. आपण जे आता 30-35 माणसं होता ही सगळेजण एका इतक्या छान वातावरणात आहोत. ते मला वातावरण अनुभवायचं होतं म्हणून मी इथं आलो. मी तिथं गुपचूप बसलो, माझ्या हाताने पाणी घेतलं आणि मी कागद लावला बोर्डावर आणि हे चित्र केलं. तुमच्याकडे कुणी हे पाहिलं नाही, फक्त माझे गुरुवर्य या मोठ्या माणसाला मी 76 सालापासून ओळखतोय चित्रकारामध्ये. आज नाही किंवा नीलमुळे नाही, 76 सालापासून. फार मोठे ग्रस्त आहेत, त्यांच्या समोर हे चित्र काढताना मला जरा लाज वाटत होती. पण स्वभाव निर्लज्ज असल्यामुळे म्हटलं आता हे दुर्लक्ष करायचं, आपण आपलं काम करायचं. आणि मला नीलच्या या वर्गामध्ये मला असं नेहमी वाटायचं हे एक तरी माझं चित्र इथं नीलने लावावं. तर आणि मला ते इथंच बसून करायचं होतं. आणि इथं बसून काम करताना जी मजा आली ती फार छान आहे. एक तर वर्षाचा आरंभ आहे, लहान मुलं आहेत त्यांचे ती म्हणत होती आम्ही बोलणार नाही, मला लाजच वाटते, ते सगळं मला आवडत होतं. आपल्या घरात बोलतो आपण तसं इथेही बोलायचं, काय घाबरायचं नाही कोणाला. इथे हे सगळे आम्ही नातेवाईकच आहोत तुमचे, होय की नाही. कोण म्हणाल मी बोलणार नाही म्हणून, तर आता त्यांना चान्स घ्या. आता मी बोललोय ना, आता तुम्ही घाबरू नका, आता बोलायला सुरुवात करा. नीलना मला शुभेच्छा एवढ्या द्यायच्या आहेत की आता बोलताना त्यांनी एक फार महत्वाची गोष्ट सांगितली की हा क्लास सुरू झाला एका विद्यार्थ्यावर आणि त्यावेळेच मासिक मानधन 100 रुपये फक्त होतं. इथपासून इथपर्यंत येणं ह्याला जबरदस्त चिकाटी लागते आणि मनोधैर्य, मनाचं स्थिरपणा गमवून चालत नाही. खूप प्रसंग वेळेवाकडे येतात, अडचणी येतात, निवारल्या जातात, पण आपण शांतपणे आपलं काम पुढे रेटत जाणं अनिलच्या स्वभावाचा एक चांगला भाग आहे. तो आपण सगळ्यांनी शिकायला हवा. किती संकट येऊ देत, अडचणी येऊ देत, हा माणूस त्याच्या शिकवण्याच्या कामापासून कधी बाजूला हटत नाही. तर आपण सगळ्यांनी नीलकडून काय शिकायचं, तर ह्या वर्षात एवढं शिकायचं की मी विद्यार्थी असेल, मी कामगार असेल, मी गृहिणी असेल, मी 50 लोकांचा स्वयंपाक करत असेल, काहीही असेल, स्वतःच्या वैयक्तिक वेदना, विवंचना, अडचणी बाजूला ठेवून जो आपला विषय आहे, कुठलाही विषय असेल, त्या विषयातला आपला पाय माग नाही येऊ द्यायचा. हा फार मोठा गुण मी नीलकडून शिकलेलो. मी पुढच्या वेळेला पुढच्या या वर्षी म्हणजे 1 जानेवारी 24ला मी असं माझ्या मनात आहे की ह्या हॉलमध्ये आता जितकी माणसं आहेत त्याच्यात 10पट माणसं गोळा झाली पाहिजे. नाही, मला नीलच्या क्लासमध्ये गेलं पाहिजे, मला नीलकडून शिकलं पाहिजे. आणि योग्याकडून जे शिकायचं असतं ते फक्त योगाच्या क्लासमध्ये शिकायचं नसतं. योगी योगासनं शिकवेल, कसरत शिकवेल, शारीरिक क्षमता वाढवण्यासाठी 4 गोष्टी सांगेल,
प्राचीन संस्कृतीतला अजून काहीतरी सांगेल तो, त्याला जे कळतं, जे नवीन शिकलाय तो ते लोकांना सांगायचा त्याचा स्वभाव आहे, तो सांगेल. मग आहारावर सांगेल, योगावर सांगेल, चर्येवर सांगेल, कुठल्याही योगाच्या अंगाबद्दल सांगेल. पण ते होल हार्टेड आहे, फार मनापासून करतो. तर हे आपण त्याच्याकडनं शिकूया. आणि मला असं वाटतं मी फार बोलतो नाही. थँक्यू. Okay, so now I will request Dhananjay Raibude. Dhananjay Raibude is a son of one person called, what is your father's name? Shripad Daibude. Shripad Daibude. Now, what happened is that I have some interest in chanting, and I wanted to learn one particular important work in a extremely systematic Vedic way. So I talked to Dr. Tide, and he told me that there are very, very few people who can do that. So he made me meet Shripad Daibude, and he told him that you have to teach this guy a perfect way of chanting Purusha Sutra. So that time I had no idea what it means. I thought it will be not more complicated than what I believe. But when I went to his class, when he was making me chant, it was so strenuous. Like I had to chant one thing 7 times, 8 times, and I used to think that when is it going to stop? But it was like doing a pranayama almost. I can tell you, it was very, very heavy exercise. And I also met many, many small children there. Hey, bolna ka. So I met many, many small children there, and I can tell you that it not only they taught me how to chant, but I came to know how much concentration is required to master that chanting. It is not a joke. I can tell you that it is much more than doing PhD to master this chanting. So he is the son of that Shripad Daibude. Now, one day I said something about yoga or something like that. Then they said that they do yoga on the top floor, and they had a Mallakhamb, etc. And he was teaching them yoga, and they were doing this regularly. And they showed me the Mallakhamb they are doing. So I decided that I will give him a international yoga teacher training. And it was interesting that he is the only student I have who knows Sanskrit language. So that was another advantage. And of course, he was highly focused, much more focused than a common student. So he grasped my concept very, very fast. His mother had so many health problems. And I told her that, if you follow my instructions only, there is a point. So I gave her very severe diet changes. So she's already out of most of those problems. I think that she will recover within a couple of months entirely from her diabetes, blood pressure, etc. All the problems she has thyroid problem. All the medication is now at 1/4 level. What she was taking for last many years, that medication is at 1/4 level. And before I go abroad this time, it will be 0. So she looks around 20 years younger now. So Shripad Daibude is worried that the people older than her. He is going to try to do yoga, I think. But this boy, of course, he's very focused, and he has grasped all the concepts of Adi Yoga. And I will now give him that certificate through Dr. Tite's hand. Before that, I will ask him to speak whatever he like, in whichever language he wants. So 5 minutes. Okay. नमस्कार, मी गणंजय श्रीपाद धायगुडे. माझे वडील संस्कृत अध्यापक आहेत, म्हणजे वेदांत ते अध्यापन करतात. शुक्रवार पेठ येथे आमची पाठशाळा आहे. तिथे जवळजवळ 25-30 विद्यार्थी, लहान मुलं तिथं वेदाचं शिक्षण घेत आहेत. तर त्या सर्व विद्यार्थ्यांना विनामूल्य ते शिक्षण दिलं जातं, की ज्याच्यामध्ये त्यांची राहण्याची, खाण्याची सर्व सोय असते. तर एक दिवस जेव्हा हे नील कुलकर्णी आमच्याकडे आले होते, वडिलांना भेटले, त्यांना काही पुरुष सूक्त इत्यादी गोष्टी शिकायच्या होत्या. तर त्यावेळी आमची भेट झाली
आणि मग मी पण त्यांना सांगितलं मी थोडा योगा करतो, मलखांब मला चांगला येतो आणि मी मुलांना शिकवतोय. तर त्याच्यावरती त्यांनी मला असं सजेस्ट केलं की मी तुला योग शिक्षक चांगला बनवू शकतो, तुला सर्टिफिकेट देईन आणि काय मुद्दे आहेत योगातले की शिकवताना काय आपल्याला मुलांना सांगितलं पाहिजे किंवा अजून योगा शिक्षक होण्यासाठी काय आवश्यक आहे, हे सगळं मी तुला सांगीन आणि माझ्या इंटरनॅशनल स्कूल मधलं तुला सर्टिफिकेट देईन. त्यानंतर गेल्या 6 महिन्यात आमचं कोर्स सुरू आहे. त्यांनी मला बऱ्याच गोष्टी शिकवल्या. त्यांचं अधियोगा हे पुस्तक सुद्धा मी वाचलं. ते मराठीत आहे त्याचं ट्रान्सलेशन आणि मूळ आहे ते इंग्लिश आहे. त्याच्यामध्ये थिटे सरांचं ते संस्कृत मधले वृत्त आहेत सगळी बरीच, ती पण मी वाचली. मला संस्कृत मधले खूप आवडली आणि संस्कृत मध्ये असल्यामुळे ते मला खूप विशेष जास्ती आवडलं. आणि आपली जी संस्कृती आहे ती योगाशी कशी रिलेटेड आहे किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी त्यात खूप अभ्यास केलेला आहे. ते पुस्तक एक खूप मला आवडलं, अधियोग आहे त्यांचं. आणि ते मी आता पूर्ण केलेलं नाही अजून, आता मी ते पूर्ण वाचणार आहे. काही दिवसात माझं ते पूर्ण होईल आणि त्याच्यावरती मला थोडंसं अजून विवेचन करायचं आहे त्या पुस्तकावरती. आणि त्यानंतर मग जेव्हा पहिलं सर्टिफिकेट मला एक दिवाळीच्या दरम्यान मिळालं आणि त्याच वेळी माझी आई होती, ती ह्यांना भेटली. तिला पण थोडे प्रॉब्लेम्स होते, डायबिटीस, थायरॉइड वगैरे इत्यादी. तर दररोजचा नियमित व्यायाम प्रकार सरांनी सांगितला तिला आणि थोडे डाएट्स मध्ये बदल करायला सांगितले. आणि आता मला सांगायला आनंद होतो की जवळजवळ तिचं 10-12 किलो वजन कमी झालेलं आहे. जे तिला कमी करण्यासाठी आवश्यक होतं ते सुद्धा विना औषध, कुठलंही औषध न घेता फक्त दररोजचे व्यायाम प्रकार आणि नियमित योगा. तर योगाचा हा सगळ्यात मोठा फायदा मला प्रत्यक्ष एक 2-3 महिन्यात अनुभवता आला माझ्या आईच्या ठिकाणी. मी स्वतः मुलांना आता शिकवते. 4-5 मुलं आहेत माझ्याकडे, ते सुद्धा छान ट्रेन होत आहेत. त्यांना सुद्धा योगा आवडतो. ऑलरेडी ते मलखांब खेळतात आणि मलखांबाविषयी तुम्हाला सांगायचं तर एक मोठा स्तंभ असतो की जो कुस्ती या खेळासाठी खूप पूरक असतो. तो खांब जणू काही आपला प्रतिस्पर्धी आहे कुस्तीतला असं धरून त्याच्यावरती वेगवेगळ्या उड्या, वेगवेगळे डाव असे सगळे टाकले जातात. कालांतराने तो एक वेगळा खेळ म्हणून आता प्रसिद्धीला आलेला आहे मलखांब म्हणून. तर तो मलखांब सुद्धा मी शिकवतो आणि ते सरांच्या मार्गदर्शनाखाली मी योगा सुद्धा त्यांना शिकवतो. आज मला ते या नवीन वर्षाच्या सुरुवातीच्या निमित्ताने दुसरं सर्टिफिकेट देणार आहेत. त्याबद्दल खूप आनंद होत आहे आणि खूप नवीन नवीन गोष्टी शिकायला मिळाल्या, त्याबद्दल खूप चांगलं वाटत आहे. आणि खूप मोठी माणसं इथं आलेली आहेत. या कार्यक्रमाला येऊन सुद्धा मला खूप चांगलं वाटतंय. तर पुन्हा एकदा सर्वांना शुभेच्छा. खरं तर आपलं गुढीपाडव्याला नववर्ष सुरुवात होतं, पण त्याच नववर्षाच्या सुरुवातीच्या निमित्ताने जमलो आहोत. तर मग सगळ्यांना एकदा शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. मलखांब हा जो असतो तो खूप कठीण असतो. इट इज नॉट इझी. तर तुम्हाला मलखांबाच्या बाबत एक स्टोरी सांगतो की 2014 साली मी जेव्हा ते पुस्तक लिहिलं अधियोग, त्याच वेळे माझ्याकडे एक इथे कपल आलं होतं, स्पॅनिश कपल. आणि इथे बार्सलोनामध्ये राहतात नवरा बायको. नवरा बायको म्हणजे ते पार्टनर आहेत. तर ते कपल माझ्याकडे कशासाठी आलं होतं की ते मलखांब बघण्यासाठी पुण्यामध्ये आले होते. आणि त्या मलखांबची जी इथे स्कूल आहे पटवर्धन बागेत तिथे कर्वेनगरला, ती स्कूल क्लोज होती त्यावेळी. तर त्यांना 2च तास मोकळे होते. तर त्यांना ते 2 तास वाया घालवायचे नव्हते. तेव्हा सांगतोय इंटरेस्टिंग. तर त्यांनी त्या 2 तासामध्ये गुगलमध्ये तिथे शेजारी योगा स्कूल वगैरे आहेत का पाहिलं, तर माझं नाव त्यांना दिसलं. तर ते माझ्याकडे आले होते. त्यांनी सांगितलं की आम्हाला 2 तास तुमच्याबरोबर घालवायचे, तर तुम्ही 2 तासामध्ये काय मला सांगा शकाल तेवढं सांगा. तर मी त्यांना काही गोष्टी शिकवल्या होत्या 2 तासामध्ये आणि त्यांनी पण मला शिकवल्या. त्याचा फोटो तिथे त्या गच्चीमध्ये शेवटचा असा फोटो आहे, त्याच्यात मी असा त्यांच्या पायावर असा आडवा आहे. तर तो फोटो तिच्या पार्टनरचा आहे. तर तिचं नाव मरी आणि तो लुकस. तर ते 2च तास माझ्याबरोबर होते 2014 साली. त्याच्यानंतर मी त्यांना पूर्ण विसरून गेलो होतो. तर मागच्या वर्षी एक ऑस्ट्रिया मधला सायकियाट्रिस्ट होता. तर त्या सायकियाट्रिस्ट म्हणजे तो खूप सिनियर लेवलचा सायकियाट्रिस्ट आहे. तो मला म्हटला की तुझं नाव मी एका पुस्तकात वाचलेलं आहे, तर तो म्हणून मला तुझ्याकडनं माइंड रिलेटेड योगा शिकायचा आहे. तर मग तो माझ्याकडे शिकत होता काही दिवस, महिनाभर, 4-5 महिने तो ऑनलाईन शिकला.
आणि त्याच्यानंतर मला त्यांनी ऑस्ट्रियाला नेलं, त्याच्या घरी मी महिनाभर होतो. तर मी त्याला म्हटलं ते पुस्तक कुठलं आहे ज्याच्यामध्ये माझं नाव तुला दिसलं. त्याने मला ते पुस्तक दिलं, पण ते पुस्तक दिलं मला लगेच कळलं की ती बाई आहे ऑथर त्या पुस्तकाची, ती इथे आली होती मलकामला. तर मला माझं पुस्तकाचं नाव माझं नाव त्या पुस्तकात कुठे ते कळलं नाही. पण एनिवे त्याच्यानंतर मग मी त्या बाईला हे केलं की तू माझ्याकडे आली होतीस वगैरे. ती म्हटली हो मला पूर्ण माहिती आहे आणि मी तुझी तू काय सांगितलं ते मला पूर्ण आठवते. तर ती बाई आता केरळमध्ये येणार आहे 2-1 आठवड्यांनी आणि तिने मला केरळमध्ये बोलवलेलं आहे 20 तारखेला आणि तिच्या बरोबर मी 10 तास अभ्यास करणार आहे आणि तिची जी मेथड आहे त्यात आदियोग घालून तिला तो अजून प्रोफाउंड करायचा आहे. म्हणजे आदियोगचं प्रिन्सिपल वापरून तिला तिचा जो एक्सरसाइज आहे. तर तुम्हाला सांगायचं म्हणजे ती मला 2014 साली भेटलेली होती 2 तास आणि आता 7 वर्ष झालेली आहे. तर तिने मला 7 वर्ष तिच्या लक्षात आहे. आणि तिचा जो योगा आहे अॅक्रो योगा त्याच्यात तिने माझं ते नाव लिहिलेलं पण मला माहिती नव्हतं. ते त्या सायकियाट्रिस्टला कळलं आणि त्यामुळे मी ऑस्ट्रियाला गेलो आणि ती आता इथे माझ्याबरोबर त्याचा अभ्यास पुढचा करणार आहे. तर तुम्हाला सांगायचं म्हणजे भारताच्या बाहेरचे जे लोक आहेत ना ते योगाच्या बाबत भारतापेक्षा फारच जास्त सिरियस आहेत. भारतातले आता योगाच्या ह्याच्यात मी तुम्हाला सांगतो म्हणजे 17 कंट्री झालेले आहेत आणि भारताचा नंबर आता 20वा आहे योगामध्ये. फर्स्ट कंट्री USA, सेकंड UK आणि भारताचा नंबर 20वा येतो. तर आता आपले सगळे लोक संपले, फक्त रजनी राहिले. मी अर्चना विनायक महाजन, मी SSC बोर्डात होते, मी रिटायर झालेली आहे आणि नीलच्या ह्याच्यामुळे योगाच्या बद्दल माहिती सगळ्यांना कळली आहे आणि योगा हा जात धर्म पंथ काही न मानता सर्व समावेशक आहे. वसुधैव कुटुंबकम जसं एक हे आहे तसंच योगामुळे सगळे आपण एकत्र घेऊन आपला उत्कर्ष करू शकतो आणि आपण आपल्या सोयी करता दिनदर्शिका म्हणजे कॅलेंडर वर्षाचा हा पहिला दिवस आहे. त्याचा सगळ्यांना शुभेच्छा. रजनी माझ्या मोठ्या बहिणीची क्लासमेट आहे आणि तिने मला तुमच्या एवढा असताना पाहिलेलं आहे. त्यामुळे ती अधिकार गाजवत असते माझ्यावर आणि मी पण तिला रजनी समर्थ म्हणतो. रजनी समर्थ. आता कोण राहिला? झाले सगळे झाले. आता आपण काय करणार आहोत, फक्त 3 लोकांना मी आता देणार आहे. तर एक मिनिटाचा डेमो करायचा आहे. कोण करणार आहे? लगेच हात वर करायचा. 1, 2 आणि 3. तिला काही ऑप्शनच नाही. शी इज माय क्लोज स्टुडंट नाव. थोडस करून दाखव. 1 मिनिट पण राहायला पाहिजे. नाही तर परत दुसरा मॅडम क्रीडा नाही काढणार. अजून काय दाखवता येईल? व्हेरी गुड. यांच्याकडे नको बघू, स्वतःच करायचं असतं. पुढच्या वेळी आपण योगा पार्टी करू, त्यावेळेस प्रत्येकाला 5-5 मिनिटं डेमो देऊ. ओके. ओके, व्हेरी गुड. अजून कोणाला दाखवायचं आहे? सलोनी तुला काय झालं? ऑलराईट. सो आता आपण 5 मिनिटं ब्रेक घेऊ आणि मग नंतर आपण खाणार आहोत. तर सगळी मुलं जी आहेत ना त्यांनी गच्चीत खायचंय आणि सगळी जी मुलं नाही आहेत त्यांनी इथे खायचंय, बरं का? तर खाणं देण्याचं काम कोण करणार आहे? प्रगती, सलोनी आणि गॉडेस. प्रगती, सलोनी, गॉडेस हे खाणं देण्याचं काम करणार. ओके. तर सगळ्या मुलांनी आता गच्चीत राहायचंय. फक्त सलोनी, गॉडेस गच्चीत जा.
अरे हे सर्टिफिकेट द्यायचं राहिलं ना. सर्टिफिकेट परत या इकडे. सर्टिफिकेट राहिलं. ओके. नाउ I will take this certificate. It looks very good. So now I will request Dr. Titi to come here and we will be giving this certificate to Dhananjay. So all of you sit down. Sit down. All of you sit down. Sir, sit down. Okay. So I will read this certificate myself. अधिकृतः योगः अधियोगः. अधियोग हा संस्कृत शब्द पूर्वीचा नाही, हा डॉक्टर थिटांनी तयार केलेला शब्द आहे. तर याचं हे ऑथेंटिक योग सिस्टीम नावाची माझी सिस्टीम आहे, त्याचं हे संस्कृत त्यांनी केलेलं आहे. अधिकृतः योगः अधियोगः. साइटेक अधियोग स्कूल certifies Dhananjay Dhaigude for 200 hours teacher training leading to international teacher certification. Trainee with Sanskrit and chanting expertise. The Adiyoga system of Neil Kulkarni was formed by Neil Kulkarni in 1998. It is a unique integration of classical Indian yoga system, modern health science, associated subjects. Adiyoga provides a distinctive style of practicing and teaching yoga in the contemporary society. It includes yoga exercise, meditation, therapy, philosophy, teaching skills, chanting, and associated practices. The Adiyoga system is documented in the book called Adiyoga, Authentic Yoga System of Neil Kulkarni. इदं प्रमाणपत्रं अधुना दीयते. धन्यवाद. नमस्तुभ्यम. नमस्ते. ओके, आता सगळ्या मुलांनी तिकडे जा. हा, तू गॉडेस आणि प्रगतीने जेवण द्यायचंय, तिला माहिती आहे डेट वगैरे सगळं.